West Mataram government project of menciptakan entrepreneurs, up to 100,000. I read that there are actually already 188,000. Prof. Minago Sakai from UNSW Australia. Dipersilakan Ibu. Good afternoon and selamat siang. Saya sebenarnya bisa bahasa Indonesia, but I think I was asked to speak in English, so I think that's okay. I'm very pleased to be here and thank you very much for having me, and I'm very pleased to have Mas Rector and Wakil Gubernur. Terima kasih. So my task is to talk about women and entrepreneurship, but I'm not an expert on entrepreneurship itself, but I'm coming from more as an anthropologist of development studies and policies and how we can really achieve gender equality. And I have seen entrepreneurship as one of the ways to advance gender equality. So on that, I think I'd like to really propose something very big because, mumpung ada di Tanah Minang, ada Wakil Gubernur juga, mungkin kan saya lagi memberikan sedikit masukan. So what I really like to propose is fostering a new Gundo Kandung. So Gundo Kandung, is a new, is the image of Minang women and how they can become female leaders in, particularly I think I have really read much about West Mataram new renewable energy sectors and how women can be involved and then they can also become a very important agent and related business in renewable energy. I think that's really going to change some of the issues which I see in West Mataram. So one area is to really encourage women in STEM areas, perhaps maybe Gundo Kandung Scholarship, beasiswa supaya mahasiswi itu bisa belajar di bagian insinyur dan juga mungkin STEM area bisa menjadi pakar-pakar untuk di energi baru terbarukan. Kemungkinan I'll give you a reason for that. And second area, not for higher education, I also like to see an opportunity in desa wisata. So I think there's a suggestion about Tanah Budaya, Nagari, and definitely we can see beautiful roof line of Minang's structure. But if we go back to this area, I understand that rumah-rumah Gadang itu sebenarnya kosong karena tidak berhuni lagi. But that area can be revived as a tourism destination. And also now the Indonesian government has released a new visa category which really allows travelers, particularly digital nomads, non-Indonesians, foreigners, to come and work. And they can perhaps work together with, Gundo Kandung in desa wisata untuk membangkitkan program-program pariwisata. So that's probably two things I like to convey. And I like to just give some reasons for why I like to promote these 2 points. So first one is West Mataram government project of menciptakan entrepreneurs, up to 100,000. I read that there are actually already 188,000. So saya ucapkan selamat atas suksesnya Pak. But I understand women's percentage is less than 2%. So I really like to see women to be involved,
particularly if we really focus on women's position in Mindanao, Kutokandun, for the future, I really like to see really entrepreneur. But at the same time, when we talk about nasi padang, sampai ada lagu nasi padang sekarang ya. Nasi padang. So if we talk about that, then I think saingan itu bukan hanya perusahaan atau investor dari asing. Sebenarnya lagi-lagi yang sudah punya warung, gitu kan? So I think if going into this area of small snacks is traditional, but I think it's important for women to go into the area where values are more added. So I think if we look at West Sumatran's provincial development planning, renewable energy sector is very important, and that area has got much more gengsi, prestasi for women. So I think it's really good for women to be encouraged, and maybe, a university like Andalas can start a program which talks about renewable energy, and then at the top level as well as community level. So community level, perhaps you can also introduce small sort of, ibu-ibu yang bisa mengerti energi baru dan transformasi energi. So there's a kind of area, interdisciplinary area, surrounding energy transformation in West Sumatra, and in fact, globally, women's decision-making power in energy transformation is very low, let alone in Indonesia. So alangkah baiknya kalau orang Minang bisa menghimpun upaya-upaya seperti ini bekerjasama dengan universitas seperti Andalas, kemungkinan bisa ada beasiswa dari Indo. Kemungkinan adalah sesuatu. Ini kan nilai-nilai Islam itu sudah ada banyak donasi, zakat bisa diberikan, bisa dikeluarkan sebagai beasiswa. So that will also solve the problem of nikah dini. I understand 25% of women 19 or under 19 sudah menikah, sudah dapat suami, mungkin belum bisa tenung, tapi suaminya dapat, dan usianya di bawah 19. Di pernikahan dini gitu. So sebenarnya harus menunggu sampai 21 tahun, ya kan? But so what it means is a lot of girls that don't come to university, so they don't want to particularly maybe do tenung, and then if you do not have higher education, girls cannot really participate in digital economy. So this is a program of sort of, then they have to make small snacks. Perhaps that's good untuk memenuhi kebutuhan, but I think that's not really good for the future. So I really like to see women to be in the new energy transformation area and the local university like Andalas, and business and social science, as well as engineering. We can perhaps create a kind of network of discipline which really talks about how energy transformation can progress, and women can really be part of it. And then that's where maybe beasiswa, can be created. So new Bunda Kandung program. And I think Desa Wisata perhaps is another area, because not everyone is so skilled. But maybe mahasiswi di sini kemungkinan beruntung bisa ada harapan untuk mengikuti perkembangan digital, ekonomi digital. But for ibu-ibu yang ada di pemakanan desa, saya kira lebih baik mungkin ada kolaborasi yang para penduduk di memang desa, yang kemungkinan digital nomad dari luar negeri, dari Australia, banyak yang minta tinggal di Indonesia sambil bekerja. Nah, pemerintah Indonesia itu sedang memberikan visa khusus supaya mereka yang sudah canggih teknologi, mereka mau nikmat pandangan yang bagus yang ada di Sumatera Barat. So what I really think is this is an opportunity to create another Bengkandung who would really lead in the tourism sector, desa wisata,
in West Sumatra. And then I think we probably can think about this Undukandam for the future. But I really like to see women in the renewable energy sector and related to entrepreneurship. So there's an example in eastern part of Indonesia where village women are actually becoming an agent to sell renewable energy scheme. So that really is something I like to really see, and I like to really see a possibility. Yes. Terima kasih atas perhatian. Yes. Thank you very much, Prof. Minako Sakai. And probably because Pak Vice Governor have another agenda, tapi mungkin sedikit bisa menanggapi Pak Wagub yang disampaikan oleh Prof. Minako sebelum meninggalkan tempat Bapak. Yes, Prof. Minako seeing from the Undukandam perspective. Yes, we are, I think, the one and only tribe in Indonesia who have a matriarchat. So, from descendants of our mother's side, that's a kind of uniqueness. So, actually, in West Sumatra, women have more power than men. Actually, because we are descendants of our mother. That's the uniqueness. But in reality, like she mentioned before, from that number, the percentage of the women is very low. Yeah. Also in politics, actually in politics, the percentage of women representing women in the politics, in the provincial, in the kabupaten and kota area, and in West Sumatra, actually it's never happened. The head of the state, the head of the province, the head of the city, the head of the agency from the women. It never happened before. The head or the vice. So that's why in our program in West Sumatra, we also stated women entrepreneur, and we try to allocate at least 25% of the total from 100,000 entrepreneurs from the women. Ya Pak, 25,000 kan? Yeah, 25,000. And then we do have Putri now. Yeah. She will become Undukandam sooner or later. So we need to give more empowerment to the women in West Sumatra, and actually we give opportunity for that from the government side, for the government program, from the government program. We also giving opportunity for women. That's why we stated the women entrepreneur. Oh yeah, yes. Dengan singkat Pak Wakil. Sebenarnya saya 7 tahun belakangan saya melakukan penelitian di Afrika Timur, Afrika Selatan, dan tentang diplomasi ekonomi. Karena Afrika ini adalah masa depan kita untuk 21st century. Jadi ada kesempatan sebenarnya membawa masakan Padang atau restoran Padang itu di negara-negara di Afrika. Dan saya mengikuti dan pengusaha-pengusaha terutama dari Tanzania itu mereka berulang kali dan mereka membuka restoran, dan sampai sekarang untuk masakan Padang yang mereka senangi banyak sekali yang senang. Itu peluangnya itu ada. Jadi saya bisa menjadi perantara untuk ya gitu. Jadi karena sekarang COVID sudah selesai dan saya masih di HP di WA sama pengusaha dari Tanzania. African, I think the food quite similar because they also eat spices. Karena masakan India bisa. The influence from India food. Cuman saya nggak tahu banyak ada peratominan nggak di Tanzania, atau kalau kayak in west part of Europe, like in the Netherlands, ya ada kalau di Eropa sudah banyak ya, dan bahkan ibu ekspor rendang paste-nya pasta rendang rutin udah ya dari produk UMKM Sumatera Barat juga ya Pak Ed, ekspor juga ke Eropa rutin gitu. Tapi Afrika, how to start it? Maybe you can help us to. Ini mungkin di sana sudah terkoneksi dengan usaha beberapa usaha dari Tanzania dan di Zanzibar, dan dia sekarang sedang dibuka restoran Indonesia. Dan untuk atau dia bisa supply ini
UMKM di sini. Ya, itu maksud saya supaya ada perluasan dari usaha-usaha dari perempuan-perempuan Minang ini Pak untuk keluar, terutama untuk Tapi another opportunity to that's a very expand nice this opportunity, but market. it's quite tough. Karena kalau perempuan Minang, jangankan ke Tanzania, Bu, dia skilled worker ya, nurse dapat opportunity to work in Japan gitu, itu agak susah. Jadi one of the Dan challenge. jadi apapun juga tentunya saya sangat karena mereka ini ya pengusaha Kalau sangat mereka mau mencari disupport sekali kayak pace-nya gitu, bagaimana itu satu. ya masakan Minang ini berkembang di Afrika Timur, terutama di Afrika Timur. Ya, jadi kerjasama macam apapun nanti bisa Boleh menjadi Bu, kalau ada opportunity-nya untuk kirim pace-nya. Kalau untuk women ini tadi itu one of the challenge dalam tanda kutip exporting Minang women to other country. Misalnya kayak kita punya, kalau kita kan tenaga kerja rata-rata yang keluar itu kan skilled worker. Kalau untuk women juga bukan yang tenaga kerja rumah tangga, hampir nggak ada. Atau bisa bilang nggak ada. Skilled worker tuh kayak nurse gitu ya, Jepang kita kerjasama dengan PLK, dia di training bahasa 3 bulan, terus dia ready to go to Jepang as nurse, itu gaji bisa 30-40 juta sebulan. Tapi one of the challenges kalau buat perempuan pergi dari kampungnya itu dari orang tuanya sendiri biasanya, itu yang agak sulit. Nah tapi kalau udah ada bukti gitu, dia dikasih izin dengan berat hati, terus dia bisa ngirimin, dia bisa ngirim orang tuanya 10 juta, 20 juta per bulan, ternyata anak saya menghasilkan, itu baru itu padahal negara-negara yang cukup safe kayak Korea, Jepang gitu. Nah tapi kalau tadi opportunity in bisnisnya, kalau kita lihat dari sisi lain sebenarnya bisa tuh kita bantu, misalnya kalau memang ekspor. Kalau jadi yang di Eropa itu channelingnya karena ada perantau Minang yang di sana, mereka masukin barang-barang dari Indonesia, bukan hanya rendang, bumbu rendang kita, tapi ada sambal ABC, Indofood gitu, dia jualan dimasukin ke supermarket Eropa, terus kita nitip di dia. Nah kalau kayak gitu gampang, jadi makanya kita bisa ekspornya quite big quantity. Tapi kalau it's only small restaurant, pasti costnya akan very high. Tapi kalau memang udah mulai dikenal di sana, ya sama kayak Indomie, dan akhirnya Indomie decided to build a plant di sana. Awalnya kan bawa barang dari Indonesia, akhirnya they decided, Indofood Group, they decided to build a plant in Afrika itu, in Nigeria. Gitu. Jadi sebenarnya peluangnya ada. Jadi orang Afrika betul kata Ibu itu bisa jadi masa depan Indonesia karena dia market dan agak sesuai. Ya, untuk pemerintah pusat juga ini masih ada kekurangan ya. Kekurangan kita untuk memperkenalkan masakan Indonesia di Afrika. berbagai negara. Karena ya. Dan misalnya di Angola dan kemudian baru sekarang di Tanzania, itu sudah mulai bagus dan ada restoran itu. Dan beberapa pengusaha kita yang sekarang sedang pelajari ini itu juga memperluas usahanya ini dari Jawa Timur, usahanya di bidang salon kecantikan tapi dari herbal. Jadi ini sudah sekitar 20 cabang di berbagai negara di Afrika dan masuk kepada orang nomor 1 di sana, presiden. Nah kalau ada ibu seperti kayak itu tadi boleh itu kita bisa dikonekin ke kita, Bu. Nah, We can sit together. Jadi saya bisa jadi bisa ada networking yang menghubungi Bu betul. Deni dan Boleh Bu, Jawa. boleh ini orang awak. Tersendiri barangkali Pak. Ini kesempatan buat Boleh. bersama Wagub. Boleh, sangat boleh kalau ada orang kayak Bu Leni gitu. Terus ada juga orang kayak Bu Leni di Eropa, beberapa orang kita kenal, itu yang membantu kita. Tapi kalau kita pergi ke sana kosong, bingung pasti. Jadi kalau udah ada networking dari luar, it will help us a lot. Saya senang hati buat bertemu dengan beliau kalau beliau ada di Padang atau di Jakarta. Ini sebenarnya dia Di dari Afrika. Blitar dan kemudian dia franchise ya. Jadi sekarang sudah 20 cabang untuk herbal salon dan proteksi dari negara cukup kuat dari orang pusat di sana, dan bahkan beliau sebagai mediator dengan pemerintah Indonesia. Jadi sekarang orang-orang kita sudah mulai masuk Pak, beli tanah, beli usaha-usaha di Afrika, di Madagaskar, di Tanzania, di ini. Jadi di Tanzania juga dia Muslim heritage itu 80%. Iya. Oke, terima kasih Bu. Saya izin pamit Bunda ya. Saya lanjutkan kegiatan saya nih, ada Pak Beni juga dari Bapeda. Iya, terima kasih banyak. Pak Beni